begrüße ich Sie und euch alle sehr herzlich hier im schönen Literaturhaus, weil mich vielleicht nicht alle wirklich kennen. Mein Name ist Corinna Blümel, ich bin Vorsitzende der Kölner Journalisten-Vereinigung, das ist der DJV in Köln. Wir haben heute eine Veranstaltung zum Thema Reporter ohne Grenzen und die Lage der Medien in Belarus. Und einen Teil der Veranstaltung werden wir auf Englisch machen, das werden Sie nachher sehen. Ich wollte kurz bei der Begrüßung vor allem denen danken, die uns jetzt hier betreuen und unterstützt haben und die Moderation machen und dergleichen mehr. Also ich danke erstmal Andi Artmann für den Impuls, überhaupt diese Veranstaltung zu machen. Den werden Sie gleich ausführlicher kennenlernen. Ich danke Lima Fritsche und Carmen Molitor, dass sie gleich die Moderation übernehmen. Und ich freue mich natürlich sehr, 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 die Gäste zu begrüßen. Violetta Savchits. Sie sehen Fotos von ihr oben. Und Gemma Pörzgen von Reporter ohne Grenzen. Und Sie werden auch die beiden dann ausführlicher kennenlernen. Ich danke dem Fotografen und dem Videoteam für die Betreuung, Bildbetreuung und vor allem auch dem Literaturhaus für die sehr, sehr gute Unterstützung bei der Organisation, die schönen Räume. Ich bin fest entschlossen, hier häufiger Veranstaltungen zu machen. Und dann übergebe ich das Podium an die erste Runde. Wir können auch gleich schon mitkommen. Dafür. Ja, dann danke erstmal Corinna für die liebe Begrüßung und auch nochmal Hallo von mir in die Runde. Für die, die mich noch nicht kennen, ich heiße Lima und ich bin aktuell das jüngste Mitglied im Vorstand des KJV. Und wie wir gerade schon gehört haben, soll es heute vor allem über die Lage für JournalistInnen in Belarus gehen. Davor wollen wir uns aber kurz noch einem anderen Thema widmen, weil wir uns heute nicht nur mit und über Reporter ohne Grenzen unterhalten wollen, weil vor ein paar Tagen Tag der Pressefreiheit war, sondern auch, weil dieses Jahr tatsächlich das 30. Jubiläum von Reporter ohne Grenzen in Deutschland ist. Also Reporter ohne Grenzen wurde vor 30 Jahren, 1994, hier in Deutschland gegründet. Und auch darüber wollen wir heute sprechen. Ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht und euch geht, aber ich bin zum ersten Mal mit Reporter ohne Grenzen in Kontakt gekommen über die Karte der Pressefreiheit, weil die schon damals, als ich mein freiwilliges soziales Jahr gemacht habe in einem Jugendmedienverband, jedes Jahr immer im Büro hing. Und jetzt in der Journalistenschule ist das genauso, die hängt bei uns auch immer groß ausgedruckt im Aufenthaltsraum und ist auch regelmäßig Gesprächsthema. Und darüber bin ich zum ersten Mal mit Reporter ohne Grenzen in Kontakt gekommen. Reporter ohne Grenzen macht aber auch noch sehr, sehr viel mehr. Der Verein dokumentiert Verstöße gegen die Presse- und Informationsfreiheit weltweit. Der Verein alarmiert die Öffentlichkeit, wenn Journalisten und deren Mitarbeiter in Gefahr sind. Er setzt sich für besseren Schutz von Journalisten weltweit ein und kämpft gegen Zensur und gegen restriktive Mediengesetze. Also kurzum, Reporter ohne Grenzen setzt sich dafür ein, dass Journalisten weltweit ihre Arbeit machen können. Und ja, wie gerade schon gesagt, die deutsche Sektion von Reporter ohne Grenzen ist jetzt seit 30 Jahren aktiv. Deswegen dachten wir, 2024 wäre ein gutes Jahr, um einen kleinen Rückblick zu machen, was seitdem passiert ist. Und ich freue mich sehr, dass wir dafür 2 Mitglieder aus dem Gründungsvorstand von damals hier haben und begrüße einmal Gemma Pörzgen zu meiner Rechten und Andreas bzw. Andi Artmann zu meiner Linken. Schön, dass ihr beide heute hier seid. Ja, bevor wir mit dem Thema starten, möchte ich die beiden auch noch mal ganz kurz vorstellen. Gemma ist in Gemma. Dankeschön für die Korrektur. Gemma ist in Moskau und in Bonn aufgewachsen, hat dann in München Politikwissenschaft, Slawistik und osteuropäische Geschichte studiert und bei der Frankfurter Rundschau volontiert. Da hat sie dann auch ein paar Jahre als Nachrichtenredakteurin gearbeitet, bis sie dann für die FR und weitere Zeitungen ins Ausland gegangen ist.
und war erst Korrespondentin für Südosteuropa und dann später auch für Nahost. Heute lebt sie in Berlin und arbeitet als freie Journalistin mit Osteuropa-Schwerpunkt und auch als Online-Redakteurin für Deutschlandfunk Kultur und ist außerdem Moderatorin, Medienberaterin und auch seit 4 Jahren Chefredakteurin der Zeitschrift Ost-West Europäische Perspektiven. Und außerdem ist sie nicht nur Gründungsmitglied von Reporter ohne Grenzen, sondern auch mittlerweile seit 2009 wieder im Vorstand. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Genau. Und auch Andy, sehr schön, dass du da bist. Andy kennen sicher einige von euch schon als engagiertes Mitglied hier auch im Vorstand von der Kölner Journalisten-Vereinigung. Und Andy ist Kölner, genauer in Braunsfeld aufgewachsen. Er ist ausgebildeter Layouter und hat an der Neuen Kunstschule Zürich Werbegrafik studiert. Und da hat er auch jahrelang als Layouter, als Redakteur, als stellvertretender Ressortleiter im Layout und als Artdirektor bei ganz vielen Medienhäusern gearbeitet und den digitalen Wandel bei verschiedenen Medienhäusern begleitet und betreut. Und heute arbeitet er als Publizist und Kreativdirektor und ist bei der BWI GmbH, also einem IT-Dienstleister, tätig. Und außerdem noch freiberuflicher Trainer und Journalist für die Andreas Hermes Akademie. Und wer noch mehr über ihn erfahren möchte, kann sehr gerne bei LinkedIn bei ihm nachlesen. Da stehen noch ganz viele andere Anekdoten, was er alles so in seinem Leben getan hat. Schön, dass ihr beide heute hier seid. Genau. Ich würde jetzt mit den ersten Fragen beginnen, später die Runde aber auch noch öffnen, falls es Fragen aus dem Publikum gibt. Genau, also am 3. Mai, vor 2 Tagen, war Tag der Pressefreiheit und anlässlich dieses Tages veröffentlicht Reporter ohne Grenzen ja auch immer die aktuelle Weltkarte der Pressefreiheit, die ich vorhin schon kurz angesprochen habe. Die gibt es übrigens seit 2002 und ich habe mir die diesjährige mal angeschaut und Deutschland ist jetzt wieder auf Platz 10, also in der Top 10 und habe mich gefragt, wenn man jetzt ein Jahr zurückschaut, da war Deutschland noch auf Rang 21. Was bedeutet das denn für die Pressefreiheit in Deutschland, wenn Deutschland jetzt wieder auf Platz 10 ist? Ist jetzt alles wieder gut sozusagen? Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung hierher nach Köln und für die sehr nette Einführung hier. Aus meiner Sicht gibt es keinen Grund zur Freude. Das Problem mit solchen Ranglisten ist ja immer, dass es Auf- und Absteiger gibt und die miteinander in Relation sitzen. Also das heißt, je mehr absteigen, und das erleben wir einfach dieses Jahr, umso mehr steigen dann wieder auf. Und der andere Faktor, der hier zu Buche schlägt bei Deutschland, ist eben auch, dass es einfach weniger Anlässe gibt, bei denen es zu Gewalttaten kommen konnte. Das heißt, wir haben vor allem in der Corona-Zeit sehr viele Übergriffe erlebt auf Journalistinnen und Journalisten. Und da es diese Demos nicht mehr gibt, haben diese Übergriffe auch nicht stattgefunden. Und auch die Zahl der Neonazi-Aufmärsche ist eben auch weniger gewesen im vergangenen Jahr. Und man muss eben auch sagen, uns erreicht auch nicht jeder Vorfall. Ne? Also weil wir versuchen zwar eine Statistik zu führen und wenn uns Sachen gemeldet werden, gehen wir dem nach und recherchieren die, weil wir wie überall auf der Welt diese Fälle auch wirklich dokumentieren müssen. Aber ich höre immer wieder von Kollegen, auch gerade aus Thüringen, von Vorfällen sozusagen, wo ich immer sage, Mensch Leute, meldet euch mal bitte bei uns in der Geschäftsstelle, weil davon wissen wir gar nichts. Nicht? Also insofern glaube ich, gerade die Zahl der Übergriffe ist immer noch ein graues Feld. Wie in anderen Ländern auch. Und ich glaube, da ja auch einige Journalisten hier im Kreise sind, erleben wir insgesamt ein durchaus pressefeindliches Klima, das irgendwie zunimmt. Auch die Angriffe der AfD auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, so kritisch man den auch sehen mag, das ist so eine eigene Debatte für sich, steht natürlich in keinem Verhältnis zu dieser wichtigen Rolle, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk in unserem Land spielt. Und insofern sehe ich da keinen Grund zur Freude. Es zeigt eher, das darf ich sozusagen als Journalistin sagen, dass man auch solche Ranglisten immer mit einer kritischen Haltung anschauen muss. Was steht da zu was in Relation? Wie stand es denn um die Pressefreiheit in Deutschland, als ihr Reporter ohne Grenzen vor 30 Jahren gegründet habt hier in Deutschland? Tja, also auch damals gab es schon diese Grafik für... Damals gab es auch schon diese Grafik. Die hast du doch damals gemacht als erstes, oder? Ja, tatsächlich. Ja. Die wurde sogar von AfD dann übernommen. Und wir sehen, wenn wir dann aufs Jahr 95 gucken, dass wir auch eine Steigerung der toten Menschen hatten. Und mir war immer wichtig damals und wie heute, ich hatte immer dieses Bild hierbei, das sind ja Elber, 28 Jahre, ist gestorben in einem Vorort von Grosny zusammen mit 23 anderen Menschen. Die hat mich immer begleitet. Ich hatte entweder ein kleines Bild oder dieses Foto von ihm mit, um mich daran zu erinnern, dass hinter diesen 102 Menschen aus dem Jahr 1994
Menschen stehen, die für uns draußen Fotos machen, berichten, damit wir wissen, was passiert. Was hat denn damals ganz konkret dazu geführt, dass ihr die deutsche Sektion von Reporter ohne Grenzen gegründet habt? Also es war wenige Jahre davor so, dass der SZ-Auslandsreporter in Schottland getötet wurde, eben erschossen. Das war im Zuge der Balkankriege und seiner Berichterstattung dort, und dadurch gab es auch eine gewisse Diskussion nochmal über Kriegsreporter. Und wenige Jahre später war es so, dass unsere Zentrale in Paris, die es eben tatsächlich schon seit Mitte der 80er Jahre, 80er Jahre, genau, gab, dass die beschlossen haben, irgendwie sich zu erweitern und auch andere Sektionen in anderen europäischen Ländern zu gründen und eben eine Organisation angesprochen haben, Journalisten helfen Journalisten, die sich gegründet hatte nach dem Tod von Egon Scotland, von seiner Witwe und befreundeten Kollegen, die eben tatsächlich rein humanitäre Hilfe leistete für Journalisten in Kriegsgebieten. Und die haben dann eigentlich andere Kollegen angesprochen, und wir haben uns zu 50 Leuten dann in Berlin getroffen zu einer Gründungsversammlung, um dann eben Reporter ohne Grenzen in Deutschland zu gründen. Aber insofern gibt es so einen indirekten Zusammenhang. Wenn ich nur eins vielleicht sagen darf, mein Eindruck war damals, dass auch, ich habe in der Frankfurter Rundschau damals gearbeitet, in der Nachrichtenredaktion, und die meisten haben das damals dadurch in Verbindung gebracht, dass das so eine Arbeit ist für Kriegsreporter. Und sie haben wenig verstanden, dass Pressefreiheit was sehr viel Umfassenderes ist und dass es vor allem darum geht, solidarisch zu sein mit vielen Kollegen in den Ländern selbst, die anderen Bedrohungen ausgesetzt sind. Und ich bin immer sehr froh, wenn ich jetzt so 30 Jahre zurückblicke, dass sich das elementar verändert hat. Also das Verständnis von Pressefreiheit ist tatsächlich in weiten Kreisen der Bevölkerung in Deutschland angekommen. Und das merken wir daran, wir haben mehr als 3000 Mitglieder, die uns unterstützen, und das sind überwiegend Nicht-Journalisten. Und das ist mir immer besonders wichtig. Menschen, die verstehen, dass man sich für Pressefreiheit einsetzen muss, weil es so ein Gradmesser ist für Demokratie in allen Ländern. Wie habt ihr beide denn konkret davon mitbekommen und warum wolltet ihr euch dann engagieren? Also ich war zu dem Zeitpunkt ein junger Mensch, war mit meiner damaligen Freundin in Paris, und da gab es eine Fotoausstellung, 100 Fotos für die Pressefreiheit, und ich habe die Plakate gesehen. Ich war ja selber bei der Tageszeitung, ich hatte für den Dumont Verlag neue Redaktionen in den neuen Bundesländern aufgemacht. Mir ist es auch noch wichtig, Enrico Wuttke hat diese Grafik mitgestaltet, will ich nicht unterschlagen, weil das war in Ostdeutschland, das war eine wichtige Sache, dass Ost- und Westdeutsche damals zusammengekommen sind und friedlich Zeitung gemacht haben zum Beispiel. Und dann habe ich durch eine Pressemitteilung gesehen, das gründet sich, und bin dann nach Berlin gefahren. Ja, interessant für mich zu hören, weil das wusste ich nicht mehr. Bei mir war es tatsächlich auch so, ich habe ein Jahr in Paris gelebt und da war Reporters sans Frontières eben sehr präsent. Und als ich dann gehört habe, das gründet sich in Deutschland, war das mir auch wichtig, da gleich von Frankfurt aus hinzufahren zu dieser Gründungsversammlung. Dass ich da gleich im Vorstand lande, war gar nicht so geplant. Und tatsächlich war der Impuls eben auch einer, ich habe in Südafrika gearbeitet als ganz junge Kollegin und in einer englischsprachigen Zeitung, bei der damals in Nachfolge der Apartheid es immer noch sozusagen eine Beilage gab für die Schwarzen, wenn sie so wollen. Und meine Kollegen fuhren halt immer in die Townships und waren dieser unmittelbaren Bedrohung in ihrem Alltag, in ihrem Leben, ihre Familie irgendwie ausgesetzt. Und das hat sich mir einfach sehr eingeprägt. Also, und das zieht sich durch mein ganzes berufliches Leben später, dass ich einfach diesen Unterschied so groß fand von uns. Ich habe auch in Gaza gearbeitet zum Beispiel, wir fuhren dann immer rein und fuhren ja wieder raus, und viele meiner Kollegen, die leben halt dort, ne? Die müssen ihr Gesicht hinhalten, und das ist auch eine Parallele, glaube ich, zu vielen Attacken, die wir jetzt in Deutschland erleben, auch gerade im Osten Deutschlands, dass wir da Kollegen und Kolleginnen haben, die eben in einem Dorf, in einem Ort leben, wo sie der Bedrohung ausgesetzt sind, direkt, und nicht einfach mal wieder wegfahren können. So, das ist, gerade wenn man eine Verantwortung hat, auch für Kinder, ist das, glaube ich, nochmal was ganz anderes. Ja, wichtige Schilderung. Was wolltet ihr denn damals ganz konkret mit der Gründung in Deutschland erreichen? Tja, was wollten wir erreichen? Ich glaube, wir wollten, dass die Welt ein bisschen gerechter wird. Aber wir haben uns nicht gedacht, dass das so eine große Organisation wird, oder? Nein. Ja. Wir waren, also erstmal war es toll, dass Leute tatsächlich zusammenkamen aus allen Tendenzbetrieben. Man muss das wissen, für Leute, die nicht Journalisten sind. Journalismus in Deutschland ist nicht
tendenziös, aber tendenziell. Es gibt Tendenzbetriebe. Zum Beispiel, ich war damals bei einem Haus, da musste ich unterschreiben, dass ich den liberalen Geist des Hauses wahre. Und es gibt andere Kollegen... Das war der Kölner Stadtanzeiger, ne? Ja, genau. Und es gibt andere Kollegen, die waren dann von Springer oder von Burda oder also von ganz anderen... Von der Frankfurter Rundschau. Von der Frankfurter Rundschau, genau, das waren die schlimmsten. Ne? Also oder von der Taz, ja. Und es kamen wirklich Kollegen aus dem ganzen Spektrum zusammen, da nach Berlin, und das war einfach auch eine tolle Erfahrung. Über die Grenzen hinaus, die wir damals alle hatten, in den Köpfen, zusammenzukommen. Und ich kann sagen, am Anfang, also meine Gespräche, die ich geführt habe, auch mit der Frau von Egon Scotland oder später mit Chefredakteuren, das war gar nicht so offen darüber, dass Journalisten über Journalisten berichten. Also mir hat ein stellvertretender Chefredakteur ins Gesicht gesagt, wir schreiben nicht über uns. Da habe ich gesagt, ja, aber wenn wir das nicht tun, wer soll das denn für uns machen? Ja? Hoffst du aufs Amnesty oder was ist jetzt deine große Hoffnung hier? Und es war wirklich die Haltung, die damals vorherrschte, und die hat sich Gott sei Dank geändert. Also ich hatte mehr Glück mit meinem Chefredakteur Roderich Reifenrath, weil den habe ich angesprochen, habe ihm das erzählt, dass wir das jetzt gegründet haben und dass wir ja ehrenamtlich anfangen. Wir hatten am Anfang, haben wir eben erstes Geld erwirtschaftet über den Verkauf des Fotobuchs, das es auch immer noch gibt. Wir haben auch ein paar Exemplare da liegen, jetzt sage ich vielleicht nachher noch was zu. Und wollten dann irgendwann einen Schreibtisch bei der Taz aufstellen, hatten dann irgendwann Geld für eine Geschäftsführung, so hat es irgendwie angefangen. Aber de facto mussten wir ehrenamtlich irgendwie nebenher sozusagen unsere Arbeit machen, und Herr Reifenrath hat sich dann einverstanden erklärt, was ich im Nachhinein immer noch skurril finde, dass ich auch in der Redaktionszeit irgendwie, damals noch per Fax, Pressemitteilungen verschreiben und verschicken durfte. Ja. Also insofern gab es für der Frankfurter Rundschau durchaus eine Offenheit dafür, dass das eine wichtige Sache ist, auch für Journalisten, und eine Unterstützung. Und wir hatten so eine kleine Regionalgruppe in Frankfurt, die dann erste Veranstaltungen organisiert hat, auch im Literaturhaus. Insofern fühle ich mich hier heute sehr zu Hause, weil das da auch losgegangen ist, im Frankfurter Literaturhaus wiederum. Und wir haben uns natürlich beileibe nicht vorgestellt, dass das Thema sich so auswächst, so an Bedeutung gewinnt und eben auch wir so eine große Organisation sind. Man muss sich klar machen, dass wir heute 50 Festangestellte haben, eine große Geschäftsstelle in Berlin, sehr vernetzt sind in der NGO-Szene und eben dadurch, dass wir zum Glück spendenfinanziert sind, wie wenige NGOs in Deutschland, auch sehr unabhängig auch durchaus mal die Bundesregierung kritisieren können. Und uns da manchmal Anrufe erreichen von anderen, die sagen, ach, danke, dass ihr das gesagt habt, weil wir warten auf die nächste Projektförderung. Ne? Was würdet ihr denn als... Ich muss noch eins, ich muss Gemma an einem Punkt als ehemaliger Finanzvorstand berichtigen. Wir haben natürlich keine Fotowände verkauft, die wurden gegen Spende abgegeben. Das ist ein Scientology-Gesetz. Okay. Die wurden gegen Spende abgegeben, und heute kann man die kaufen und der Verlag spendet dann. Was würdet ihr denn als eure ersten Erfolge von damals bezeichnen? Ja, Erfolge. Also mein erster Fall war Manushir Karim Sadeh, das ist dieser Mensch gewesen. Der hat, ich muss nachschauen, 1992 eine Karikatur gemacht im Iran, und er wollte mit dieser Karikatur dagegen protestieren, dass die iranische Nationalmannschaft nach religiösen und nicht nach sportlichen Gesichtspunkten ausgesucht wurde. Deshalb hat er diesen Fußballer gemalt, wie wir sehen, der hebt das Bein zum Kick und der hat einen Bart. Daraus haben dann die iranischen Offiziellen gemacht, der wäre amputiert, und weil er einen Bart hat, würde er aussehen wie Mohammed. Wir erinnern uns, später gab es die Mohammed-Karikaturen von dem Kollegen Kurt Westgard, das war im Jahr 2005. Und es gab dann auch die Anschläge auf Charlie Hebdo, das war im Jahr 2015. Schon damals haben weltweit dann andere Karikaturisten dagegen protestiert. Das sind hier Karikaturen aus Frankreich. Das ist jetzt alles nicht so toll, ne? Weil damals haben wir uns Faxe geschickt. Ich habe hier noch einen, Gemma, das ist ein Fax von mir an dich. Gemma Pörzgen, 1995, 16. Januar 1996 hier. Ich hätte jetzt ganz gerührt. Genau, so sahen die aus, die Faxe. Mit der Schreibmaschine getippt. Nein, also Computer hatte die Frankfurter Rundschau schon. Ja, die haben wir nicht. Achso, wir nicht. Nee, das stimmt. Ihr
habt ja auch schon gesagt, dass ihr euch beide gar nicht vorstellen konntet, dass das mal so ein großer Verein wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass es gar nicht so einfach ist, so einen riesigen internationalen Verein aufzubauen. Wie seid ihr denn da vorgegangen? Wie ist der gewachsen? Und gab es da auf dem Weg auch Hürden, die ihr irgendwie überwinden musstet? Na, man muss gerechterweise dazu sagen, wir haben ja nicht den internationalen Verein aufgebaut, sondern es gibt eine internationale Organisation in Paris und wir sind eine der Sektionen. Wir sind tatsächlich die zweitgrößte nach Frankreich. Also viele der anderen sind sehr viel kleiner und haben es auch oft nicht so geschafft, auf eigene Füße zu kommen und werden oft aus Paris dann unterstützt. Oder wir unterstützen auch die Österreicher und die Schweizer, weil eben zum Beispiel viele Publikationen ja einfach auf Deutsch sind und die das dann mitnutzen können. Also insofern ist das sehr unterschiedlich aufgestellt. Und dann gibt es über die 30 Jahre natürlich immer Fortschritte und Rückschritte, sage ich mal so. Ich überlege gerade, ich glaube, was uns tatsächlich gut gelungen ist, ist das, was ich vorhin auch schon mal sagte, dass einfach dieses Thema Pressefreiheit so zu verankern. Im Kollegenkreis, aber auch in der gesellschaftlichen Diskussion, dass wir einfach ich habe den Eindruck, dass wir als NGO aufgerufen werden, wenn es um Pressefreiheit geht. Nicht? Also da hat man uns sozusagen auf dem Schirm und zum Glück auch nicht nur uns, es gibt ja auch andere Organisationen, die dazu arbeiten und davon leben wir ja auch, dass es sozusagen ein Netzwerk gibt, auch von befreundeten Partnerorganisationen, die sich dann gegenseitig unterstützen. Ganz früher Partner zum Beispiel war die Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte, die eben auch Stipendien angeboten hat, auch gerade wenn Kollegen eben fliehen mussten, dass man dann irgendeine Möglichkeit hat, die für ein Jahr einfach irgendwo unterzubringen. Da haben wir inzwischen auch Stipendiatenprogramme, die wir anbieten. Einmal ein Auszeitstipendium sozusagen, das auch ermöglicht, dass Menschen einfach mal 3 Monate ausruhen oder eben einfach mal zur Besinnung kommen und einfach auch sehr stark selber definieren können, was sie jetzt in den 3 Monaten machen, um dann aber zurückzukehren. Und wir haben auch Stipendien, die digitale Sicherheit sozusagen gewährleisten. Insofern waren es auch Sprünge in der Organisation, dass wir zum Beispiel auch zu einem bestimmten Zeitpunkt gesagt haben, wir reden jetzt weniger über Pressefreiheit, was der klassische deutsche Begriff ist, sondern mehr über Informationsfreiheit, weil natürlich durch die Entwicklung des Internets sich viele Fragen anders gestellt haben. Wir haben auch viele Diskussionen einfach geführt darüber, wer ist ein Journalist. Das hat sich auch über die Jahre sehr verändert. Das ist, glaube ich, sehr viel breiter geworden. Ne? Wer heute auch vor allem in Ländern, wo Menschen ganz anders bedrängt sind als in Deutschland oder in Europa, ist natürlich Aktivismus mit Journalismus oft viel enger verknüpft. Da gibt es immer ganz schwierige Diskussionen drüber, wann ist jemand eigentlich Aktivist. Also wir haben uns zum Beispiel für Nawalny nicht eingesetzt, obwohl er ja ein großartiger Blogger war, weil er irgendwann ein politischer Akteur gewesen ist in einem Land und führender Oppositionspolitiker. Das sind dann so Abgrenzungen. Andererseits setzen wir uns sehr für Assange ein. Wir sind regelmäßig als Prozessbeobachter dort gewesen, wo wir es dann auch kritische Diskussionen uns begleiten wollten. Wir sagen, das ist ja gar kein Journalist, aus unserer Sicht schon. Mit diesen WikiLeaks-Veröffentlichungen ist er eine ganz zentrale Figur. Und vor allem die Bedrohung durch das Urteil ist eine, die unseren Beruf immanent betrifft. Also ich weiß gar nicht, ob ich das so... Also man sieht einfach uns begleiten, ständige Diskussionen, die wir aber auch in der Gesellschaft, glaube ich, haben über diese Fragen. Ja, das denke ich auch. Vielleicht ist es nochmal wichtig, so als Kölner, darf ich kurz hier, ich habe alles Mögliche verwahrt. Ne? Das ist die erste Liste der Kölner Sektion, Stand der 4.3.1995. Björn Blaschke, Claudia Blume, Sabina Boland, Jürgen Döschner. Ich erwähne jetzt die oben, weil die alle angegeben haben, dass sie Journalist sind, die anderen dann nicht mehr. Ihr kennt das mit der Datenschutzgrundverordnung. Aber hier ist auch heute Dietrich Schlegel. Ich habe hier seine Karte. Der war Vorstandssprecher von Reporter ohne Grenzen viele Jahre lang. Schön, dass Sie da sind. Ja, das ist ein schönes Wiedersehen. 1997 bis 2005. Genau. Ich will nur nachher zu den Fotobüchern was sagen. Kurz. Ja, gerne. Wenn das Thema dran ist. Ja, das war die Kölner Gruppe und wir haben damals halt Stände gemacht, Veranstaltungen organisiert in Kirchen, zusammen dann immer, was uns wichtig war, immer mit Kollegen, die im Exil sind, damit die Möglichkeit hatten, wirklich sich darzustellen. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass wir Menschen eine Stimme geben, die man sonst vielleicht nicht mehr hören würde. Oder auch Menschen, die an Menschen erinnern, die man heute vielleicht sonst vergessen hätte. Ja, vielen Dank euch beiden. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort. Ich
Ich würde jetzt noch mal ganz kurz meinen Blick durch die Runde schweifen lassen, ob sich bei jemandem noch eine Frage aufdrängt, die jetzt sofort gestellt werden möchte. Und ich sehe auch 2 Leute. Da kommt, glaube ich, gerade ein Mikro, ja? Ja, hallo. Ich wollte nur fragen, warum war dieses Bild mit dem iranischen Fußballer ein Erfolg? Sie haben das als Erfolg bezeichnet und dann aber nicht zu Ende gesagt. Ich habe es nicht als Erfolg bezeichnet. Ich habe gesagt, das war unsere erste, also mein erster Fall. Der Mann war tatsächlich 10 Jahre in Haft. Es ist ein Erfolg, wenn wir darüber berichten können. Und für die Menschen, die in Haft sind, wissen wir, dass die auch mitbekommen, wenn wir berichten. Also tatsächlich. Und wenn es nur Hoffnung gibt, dann ist das sehr wichtig für die Menschen, die da draußen, weil sie Meinungsfreiheit vertreten haben, weil sie Pressefreiheit vertreten haben oder weil sie die Informationsfreiheit vertreten haben, inhaftiert sind. Und das ist eine große Ungerechtigkeit. Und stellen Sie sich auch gerne kurz vor, wenn Sie Ihre Frage gleich stellen. Das ist eine. Danke. Eine Frage, Sie haben die Frage. Kommt noch ein Mikro? Ach so. Ja. Ja, danke. Ude ist mein Name. Ich bin hier Mitglied der Kölner Journalisten-Vereinigung. Sie haben die Frankfurter genannt, Sie haben den Dumont Verlag und alle anderen, aber Sie haben zum Beispiel nicht ernannt die großen Zeitungen, die wir in Deutschland haben. Also ich sage jetzt mal die Frankfurter, die Welt und die Süddeutsche. Wie weit sind die bei Ihnen irgendwie mit engagiert? Oder? Das würde mich mal interessieren, denn die reden ja am meisten über Pressefreiheit. Ich glaube, das war jetzt gerade missverständlich, weil wir über die Anfänge nur gesprochen haben und auch damals war es schon die Süddeutsche, also Schweizer Schottland war sozusagen bei der Süddeutschen Reporter gewesen und seine Frau ist auch irgendwie Journalistin für die Süddeutsche gewesen, insofern war die Süddeutsche damals mit im Boot. Inzwischen ist es so, wenn Sie auf unsere Webseite gehen, können Sie sehen, wir haben ein Kuratorium, das eben ganz viele also Chefredakteure von verschiedenen Verlagen mit einbezieht. Auch da ist uns eben dieses Überparteiliche einfach sehr wichtig, dass es sozusagen nicht nur eine bestimmte Schlagseite bekommt, und das würden Sie da sehen, da sind Leute von Springer genauso dabei wie von der Taz. Bei der FAZ ist es tatsächlich so, dass wir niemand haben im Kuratorium, aber durchaus immer wieder Unterstützung. Also es ist bei allen, also ich wüsste jetzt kein Medium sozusagen, bei dem wir sagen würden, diese stehen da außen vor. Also ja, bei der FAZ, ich war mal jahrelang der einzige Artdirektor in der FAZ-Gruppe und war ja Mitglied. Also gab es auch Menschen von der FAZ-Gruppe, die dabei sind und sich engagieren. Und ich weiß, dass viele Kollegen aus der FAZ-Gruppe auch sich für Reporter ohne Grenzen engagieren. Ja. Ja. Aber eins ist mir noch wichtig, die erste Redaktion, die Mitglied wurde, das war die Geo-Redaktion und wir waren damals ungeheuer stolz und das war für uns eine große Freude. Und auch eine zweite Sache ist wichtig. Tatsächlich wenige Monate nach der Gründung habe ich manchmal in den Spiegel geguckt oder in die Süddeutsche geguckt, in die Zeit geguckt, wer uns da alles zitiert und dachte, wir sind so eine kleine Organisation und auf einmal haben wir diese Medienpräsenz. Das hat mich damals sogar am Anfang eher erschreckt, wenn ich ehrlich bin. Aber den Widerhall hatten wir eigentlich sofort. Klar, Journalisten berichten gerne über andere Journalisten und das war, glaube ich, immer unser Vorteil als Selbst-PR, muss man einfach mal so sagen. Beatrice Katzmann, Angriff auf Journalisten. Mich würde mal interessieren, wer waren die Angreifer früher und wer sind sie heute? Gibt es da eine Veränderung? Ja, also die Kollegin hier bei Grosny, die mit 23 Zivilisten getötet wurde, das war ein russischer Angriff. Im Grunde damals war es so, man kann sagen, wenn Journalisten ermordet wurden, dann immer im Zusammenhang damit, dass sie über Korruption berichtet haben. Und das passierte im Westen, wie auch in der, damals hat man Dritte Welt gesagt, heute sagt man das nicht mehr, ne? Aber damals haben wir von der Dritten Welt gesprochen. Es passierte also auch in Staaten wie Irland. Ich weiß, wir hatten mal in einem Jahr 2 irische Kolleginnen, eine in Nordirland, eine in der Republik Irland, die aufgrund von Berichterstattung im Zusammenhang mit Korruption, in einem Fall war es die IAA, dann tatsächlich sozusagen hingerichtet wurden. Nur weil sie ihren Job gemacht haben.
Aber man kann natürlich schon sagen, dass die Akteure vielfältiger geworden sind. Also früher haben wir, glaube ich, stärker geschaut auf die Repression durch Staaten und Zensur. Und inzwischen ist natürlich vor allem in Kriegs- und Krisengebieten so, dass sie völlig unterschiedliche Akteure haben. Nicht? Also viele geraten zwischen die Fronten. Also jetzt gerade noch am Freitag eine Veranstaltung im Berliner Gorki-Theater gemacht zu Sudan. Da ist es so, wenn man da als Journalist überhaupt noch arbeiten kann, dann muss man vor allem sich hüten. Hat unser Fotograf, der da aufgetreten ist, auch nochmal erzählt. Der war selber gerade noch im November zur Berichterstattung um Sudan und da weiß man nie, von wo die Gefahren drohen. Also ich glaube, das ist einfach diese Vielfalt der Akteure ist tatsächlich noch mehr geworden, meinem Gefühl nach, aber ich könnte es jetzt nicht belegen. Also, ja. Ich bin Elke Bieber, Mitglied im DJV in Köln und mich interessiert, was die Sektion Deutschland für kurdische und türkische Medienschaffende tut. Darf ich da was zu Gerne, sagen? ja, sehr gerne. Ja, ich musste einmal in meinem Leben unter Polizeischutz eine Fotoausstellung in Ratingen eröffnen. Nee, Ratingen oder Langen? Also auf jeden Fall sowas bei Düsseldorf. Ich bin Kölner, Entschuldigung, ich habe es vergessen. Verdrängt wahrscheinlich. Weil 100 Fotos für die Pressefreiheit wurde da gezeigt in der Stadtbibliothek. Die Polizei war mit Maschinengewehren vor Ort. Was war passiert? Wir hatten Bilder auch aus Kurdistan gezeigt und der damalige Konsul der Türkei in Düsseldorf hatte sich echauffiert und daraufhin wurde dann zu Anschlägen aufgerufen gegen diese Ausstellung. Als ich dann auf der Ausstellung war und ich habe die erste Ausstellung mit kuratiert, aber kenne natürlich auch nicht jedes Bild und weiß nicht genau, was wir gemacht haben. Und dann hatte ich unter das Bild geguckt und da stand tatsächlich der Name des Fotografen Türkei, Schrägstrich Batman, so heißt die Provinz auf Türkisch, Schrägstrich Kurdistan. Es war nur eine geografische Einordnung, damit Deutsche wissen, wo dieses Foto funktioniert. Das war so mein erster Fall von Kurdistan und der Türkei in Deutschland für Reporter ohne Grenzen. Also Türkei ist tatsächlich einer der Schwerpunkte unserer Arbeit, weil dort, wie Sie wahrscheinlich wissen, viele Journalisten inhaftiert sind und die Lage der Pressefreiheit sehr schwierig ist. Ich bin jetzt selber keine Türkei-Expertin, insofern würde ich Sie bitten, einfach auf der Webseite nochmal genauer nachzulesen. Aber wir haben ja in allen Ländern auch Korrespondenten, die für uns wichtigste Quelle sind, wenn etwas passiert. Und auch unser Korrespondent ist sehr repressiert gewesen, zeitweise inhaftiert und wir mussten auch für seinen Schutz sorgen. Also es ist tatsächlich ein Land, was für uns besonders schwierig ist, wo es aber gerade in Deutschland natürlich eine ganze Menge Kollegen gibt, die sich für dieses Thema stark machen, mit denen wir haben eben Referenten, die spezialisiert sind auf bestimmte Länder und die arbeiten dann auch sehr eng zu diesem Thema zusammen. Und vielleicht kennen Sie den Chefredakteur Can Dündar, der seit vielen Jahren ja auch in Deutschland ist. Und da erschüttert mich immer, wenn ich den treffe bei Veranstaltungen, dass der bis heute Polizeischutz hat. Also wenn Sie sich mit dem unterhalten wollen, stehen einfach 4 BKA-Leute irgendwie drumherum, weil die Bedrohung eben auch gerade von türkischen und kurdischen Journalisten ja nicht an der Grenze aufhört. Was ich mal ganz erschütternd finde, es gilt auch nicht nur dort. Und das ist zum Beispiel auch eine Tendenz, die wir beobachten, die zunimmt, dass auch in Deutschland Kollegen, die im Exil sind, keineswegs sicher sind, ne? Sondern sitzen Leute in Veranstaltungen mit drin, die sozusagen zuhören und das weitermelden. Das ist noch die harmloseste Variante oder es gibt eben sogar Übergriffe und das gilt auch für die Türkei. Eine der ersten Podiumdiskussionen in Köln war mit dem Kollegen Karaman, das ist ein Publizist und Schriftsteller aus der Türkei. Der hatte eigentlich Kinderbücher geschrieben, so eine Art Erich Kästner der Türkei war das. Und er hat dann irgendwie sich gewundert, dass es armenische Kirchen gab, aber keine armenischen Menschen mehr. 90er Jahre, ja. Und hat dann recherchiert und hat ein Buch über das Verschwinden der Armenier geschrieben. Der wurde dann zu Kurden erklärt und musste die Türkei auch verlassen, nachdem er inhaftiert war und wir konnten ihm helfen. Vielleicht noch eine letzte Frage und dann würde ich die Runde an der Stelle erstmal schließen und sonst könnt ihr und Sie euch ja auch später noch mit weiteren Fragen an die beiden wenden. Hallo, mein Name ist Sadik, ich bin freiberufliche Journalistin für Lebensmitteltechnologie, also Fachjournalistin. Ich komme ursprünglich aus Kasachstan ich wollte wissen, also die Organisation wurde ja vor 30 Jahren gegründet. Und Sie haben gesagt, es gibt jetzt die Zentrale in Paris und wie ist die Vertretung in Großstaaten, Kasachstan, Russland,
wie werden die Journalisten, also die da verfolgt werden, unterstützt oder gibt es da Vertretung von der Organisation oder sollten sie sich bei der Zentrale melden? Also da habe ich wirklich, ich weiß, also da ich aus Kasachstan komme, ich weiß, dass die Journalisten dort Schwierigkeiten haben und müssen auch Kasachstan verlassen, je nach Umständen. Also diese Beispiele wie Politkovskaya und alle anderen, die habe ich natürlich auch mitbekommen, weil Russisch ist auch meine Muttersprache. Und deswegen, ja, also wie sieht das im Praxisfall, also wenn da jemand wirklich verfolgt wird, was es dann als erstes tun muss? Also melden und so weiter. Ja, das wollte ich fragen. Danke. Wir haben eine Notrufnummer tatsächlich auf unserer Seite, auch auf der Seite der französischen Kollegen, wo sich Leute melden können oder sonst per E-Mail. Wir haben in allen Ländern eigentlich Partnerorganisationen, mit denen wir eng zusammenarbeiten, die oft uns dann Fälle weiterleiten, also die wie so ein erste, wie soll ich sagen, die haben natürlich noch einen näheren Kontakt und bekommen das dann mit und wir haben eben diese eigenen Korrespondenten auch in vielen Ländern, die eben auch im Grunde so ein Vorwarnsystem sind und von denen erfahren wir oft von bestimmten Fällen und dann wird direkter Kontakt aufgenommen. Dann müssen wir immer erstmal klären, wer ist die Person, ist das tatsächlich nach unseren Maßstäben jemand, der unter unser Mandat fällt, das heißt wirklich professionell arbeitender Journalist, Bürgerjournalist, also passt der bei uns rein oder macht er eigentlich ganz was anderes sozusagen und dann, wenn jemand im Ausland ist, können wir dann oft helfen. Also wir haben in vielen Fällen, je nach Fall, es gibt entweder, was weiß ich, jemand droht ein Verfahren, da haben wir entweder einen Anwalt bezahlt vor Ort oder auch je nach Thema jemand hingesandt. Es ist so, dass wir helfen, Visa zu bekommen, um dann das Land verlassen zu können, wenn das sein muss. Das ist aber der Extremfall. Erstmal versucht man natürlich jemandem im Land selbst zu helfen, weil wenn man dann einmal gehen muss, ist das besonders schwer für Leute. Und es ist eben tatsächlich in Deutschland auch nicht leichter geworden, je nachdem aus welchem Land man kommt, humanitäre Visa zu bekommen. Ne? Also ukrainische Journalisten reisen einfach ein, visafrei, aus anderen Ländern auch. Das gilt aber ja keineswegs für belarussische oder russische Journalisten, sondern die brauchen irgendwie ein humanitäres Visum. Das ist immer erstmal eine Schwelle. Deswegen ist es auch oft so, dass Menschen in andere Länder erstmal flüchten und dann ist es für uns nochmal viel schwieriger, diesen Kollegen dann zu helfen, unter Umständen doch noch nach Deutschland zu kommen. Oft bleiben die in den Ländern. Also wenn Sie denken an die große Zahl russischer Kollegen, die jetzt nach der Großinvasion in der Ukraine das Land verlassen haben oder auch mussten, da sind viele verstreut auf der ganzen Welt und es ist eher schwieriger geworden, nach Berlin oder nach Deutschland zu kommen. Das wäre eine Sache, von der ich gehofft hätte, dass sie sich in 30 Jahren verbessert hat. Also damals war es schon der Fall, wir hatten einen Kollegen aus Algerien, der in Tunesien dann war und in Tunesien erfahren hat, dass die Staatspolizei seine Wohnung, sein Büro durchsucht hat, dass sein Name auf einer Todesliste von Islamisten war. Er hat selber auch über Korruption berichtet, des Verteidigungsministeriums damals. Und damit war er von zwei Seiten gefährdet. Und es war damals ungeheuer schwierig für diesen Menschen in Deutschland Asyl zu bekommen, weil Tunesien sicheres Land, ne, aus deutscher Sicht, aber dass Tunesien halt ein Auslieferungsverfahren hat mit Algerien, das spielte damals keine große Rolle. Und ich weiß noch, dass der damalige regierende Oberbürgermeister von Hamburg, von Donani, sich da sehr eingesetzt hat, dass wir diesen Kollegen retten konnten, weil ich denke, seine Überlebenschance wäre sehr gering gewesen. Das ist sowieso die Erfahrung, dass man leider oft sehr hoch ansetzen muss, um bestimmten Leuten helfen zu können, dann tatsächlich nach Deutschland einzureisen. Selbst bei Einladungen zu Veranstaltungen, je nachdem, was für einen Pass sie haben, ist das sehr restriktiv, ist meine Erfahrung. Und ich habe manchmal den Eindruck, da sitzen im Innenministerium immer noch die alten CSU-Hanseln, von denen man eigentlich denkt, dass sie abgewählt worden sind. Ja, an der Stelle würde ich dann danke euch beiden sagen fürs Beantworten der Fragen und auch generell, dass ihr heute hier seid und auch nochmal herzlichen Glückwunsch zu 30 Jahre Sektion Deutschland von Reporter ohne Grenzen, die ihr auf die Beine gestellt habt. Vielen Dank. Darf ich noch eins sagen? Ich habe eins vergessen, ich habe eine Sache vergessen zu sagen. Erstmal vielen Dank, Köln. Ich habe eine Sache tatsächlich vergessen zu sagen, die habe ich damals, als ich im Vorstand war, immer gesagt. Und dann möchte ich es heute auch sagen. Bei jeder Veranstaltung, auf der ich war, bei jeder Fotoausstellung. Es geht nicht um mein Recht
auf Berichterstattung. Also es geht um Ihr Recht auf Informationsfreiheit. Genau. Danke. Sehr schön. Sehr schön. Ende zum Fotobuch. Wollte er noch was sagen? Ne? Ja, aber der später auf dem Foto. Vielleicht Das kommt jetzt im zweiten Teil. Okay. Einen schönen guten Tag auch von mir. Mein Name ist Carmen Molitor. Ich bin Beisitzerin im Vorstand der Kölner Journalisten-Vereinigung und arbeite auch als Redakteurin und Kommunikationsreferentin beim DJV-Landesverband in Düsseldorf. Ich freue mich jetzt, den zweiten Teil unserer Matinee zum Internationalen Tag der Pressefreiheit mit den beiden ganz besonderen Gästen diskutieren zu können, sprechen zu können. Einmal Gemma Pörzgen, die haben Sie ja schon kennengelernt. Sie wird uns als Vorstandsmitglied der Deutschen Sektion von Reporter ohne Grenzen zunächst einige Fakten über die aktuelle Situation in Belarus speziell noch einmal zusammenfassen. Und ja, dann gibt es auch natürlich unseren Gast Violetta Savchits. We would like to extend a particularly warm welcome to Violetta Savchits here at the Literaturhaus. Violetta is a photojournalist from Belarus who is currently living in exile in Vilnius. She's best known for her impressive and moving photo coverage of the mass protests in Belarus surrounding the presidential election in August 2020. She focused on the very prominent and unusually present role of women in the protests, and she portrayed the victims of the regime's excessive violence against the protesters. You have already had the chance to have a brief look at some of her motives in the beginning. We are delighted to have her here. A journalistic colleague and contemporary witness who can give a first-hand account of what journalistic work was like in Belarus at this time and what she experienced. Thank you very much for being here. Okay. Wie gesagt, zu Beginn bleiben wir nochmal auf Deutsch. Da wird uns Gemma kurz eine Einschätzung geben von der aktuellen Lage. Und Gemma, in den deutschen Medien hat man ja lange Zeit wenig bis gar nichts mehr über die Entwicklung der Pressefreiheit in Belarus gehört. In den letzten Tagen konnte man jedoch zweimal davon hören und lesen. Anfang der Woche verbot das Lukaschenko-Regime den deutschen Auslandssender Deutsche Welle und ließ so eine weitere ausländische Redaktion verstummen, die noch ungefilterte Nachrichten über die Lage in Belarus sendete. Und am Freitag, als Reporter ohne Grenzen die neue Rangliste der Pressefreiheit verbreitete, hieß es darin zu Belarus, das auf Rang 167 von insgesamt 180 Ländern eingeordnet wurde. Kurz und schmerzvoll: In Belarus ist unabhängiger Journalismus weitgehend verstummt. Gemma, kannst du uns kurz erklären, wie ihr zu dieser Einschätzung kommt? Wie hat sich die Arbeitssituation für Journalistinnen und Journalisten aus Belarus und für Korrespondentinnen und Korrespondenten in den vergangenen 2-3 Jahren nach den Massenprotesten zugespitzt? Ja, wir haben ja alle eben noch diese Bilder gesehen von 2020. Das waren ja Jahre, oder ein Jahr wirklich der Hoffnung. Also auch viele meiner Freunde, die in Belarus verbunden sind oder aus Belarus kommen, haben damals gehofft, dass das Lukaschenko-Regime, man muss sich klar machen, der ist seit 1994 an der Macht, stürzen könnte. Es gab eine reelle Chance, sozusagen die Präsidentenwahl zu gewinnen und eine Veränderung herbeizuführen. Und wenn man heute zurückguckt, sind das so Bilder einer verflossenen Hoffnung leider. Weil das Regime eben sich seit 2020 nochmal sehr verschärft hat. Also es ist
vorher schon immer ein autoritäres Regime gewesen, aber es gab immer noch so Inseln der Freiheit, habe ich das immer gern genannt, eine sehr lebendige Zivilgesellschaft in Belarus, wo ich oft erstaunt war, dass trotz der Repression irgendwie Leute sich doch relativ frei äußerten, interessante Nischenmedien, die jetzt keine große Reichweite erzielten, aber immerhin Informationen unabhängig noch angeboten haben. Und dieser ganze Kurs hat sich enorm verschärft, also sehr viel früher noch als die russische Entwicklung und in viel größerer Schärfe noch. Und das steht, finde ich, aus einem krassen Missverhältnis für ein großes Desinteresse in Deutschland und auch in den deutschen Medien an der Entwicklung dort. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass viele Menschen dieses Land gar nicht so auf dem Schirm haben. Nicht? Also lange hieß es ja Weißrussland, jetzt nennt man es Belarus. Es klingt immer wie so ein kleines Russland, wird ja auch von Russland immer mehr in dieser gemeinsamen Union irgendwie vereinnahmt. Und das gelingt im Grunde ein Stück weit in dieser Nichtwahrnehmung einer eigenen Identität, einer eigenen Geschichte und auch vor dem Hintergrund unserer NS-Vergangenheit eines Schlachtfelds der Gewaltverbrechen, was ja auch in weiten Teilen völlig vergessen ist. Nicht? Und wenn man heute so auf diese blanken Zahlen guckt, du hattest nach der Rangliste gefragt, das Land ist eben nochmal 10 Plätze abgerutscht, ist jetzt auf Platz 167, das hängt eben damit zusammen, dass wir eben allein 38 Journalisten haben, die in Haft sitzen. Und Haft bedeutet dort eben tatsächlich verschwunden und vergessen, oft 12 Jahre Haftstrafe, auch Lagerhaft, unter Bedingungen, die wir uns kaum vorstellen können. Das steht in Relation auch zu der Zahl der 1400 politischen Gefangenen, das muss man sich klar machen, mitten in Europa. Es sind eben auch unsere Partnerorganisationen, die belarussische Journalistenverband ist lange verboten. Es ist so, dass 500 Journalisten über die Jahre das Land verlassen haben. Oft die besten, klügsten, wichtigsten Stimmen leben alle im Exil. Es gab eben große Medien wie Dabei, die heute Sektion heißen, oder Nascha Niva, die eben zu dieser unabhängigen Medienszene gehörten, die heute aus dem Exil heraus arbeiten. Ich weiß nicht, diesen Punkt besprechen wir vielleicht danach noch später, genau, ja. Weil denen kommt durchaus noch eine große Rolle zu. Insofern glaube ich, ist das, was dieses Land verdient hat, einfach sehr viel mehr Aufmerksamkeit und auch mediale Aufmerksamkeit. Gerechterweise muss man dazu sagen, man kommt eben als ausländischer Journalist inzwischen gar nicht mehr rein. Also ist die große Ausnahme, dass man ein Visum bekommt oder akkreditiert ist, um dort überhaupt berichten zu können. Und auch da ist es nicht so einfach, dann zu berichten. Ich hatte im Kollegenkreis das immer rumgefragt, ob eigentlich irgendjemand im letzten Jahr da war. Da bin ich jetzt auf niemanden gestoßen. Und dann fehlen uns eben auch die Reportagen, die Geschichten von Menschen. Es sind dann eben eher Interviews oder eben Geschichten mit Exilanten oder eben Versuche, eben ein Land abzubilden, dass man gar nicht mehr richtig reinkommt. Ne? Ja, Gemma, vielen Dank für die kurze Zusammenfassung der aktuellen Situation. We switch to English now and we take a leap back to 2020. When the protests in Minsk and throughout Belarus were unexpectedly successful and half the country seemed to be on its feet to end Lukashenko's regime. Violetta, you studied international relations and tourism in Minsk, and you started your journalistic career as a travel journalist. I read that you had traveled to 33 countries in just a few years, yes? You came, yeah, okay. And when and why did you turn your work to political issues? Was it before the protests, or did it happen in the course of the protests surrounding the presidential election? Okay, thank you so much for inviting me today, and yeah, thank you for introduction. So, as for my career, I've been working as a journalist more than 10 years, probably. Yeah, so as for travel journalism, it was just part of everything, but it's hard to say when I started political journalist, because everything is connected to politics. Yeah, so I would say that I was freelancer even 10 years ago in different media, which now claimed as extremist media. Yeah, so even if you're covering culture, economics, different subjects, it's all connected to politics. So yeah, it was a long time ago. But of course, protests in 2020, they changed everything. And as I know, even
wedding photographers started covering protest, so people were involved in politics, so it just was very life-changing moment for many people, because now many people left Belarus, so it just very influential event. But of course we can say when Lukashenko came to the power in 1994, actually this year it will be 30 years, when Lukashenko holds power in Belarus. It's long term, we can say, and nothing changes. Yeah, so yeah, I mean it didn't start in 2020, it started much earlier. Much earlier, yeah. But back to 2020, which media did you work for then, when the protests began? Okay, yeah, it's just not very safe to say. Let's just leave it. Okay. In exile. Yeah, I mean, yeah, because now, of course, now I work for independent media, but almost all of them, and Deutsche Welle as well, as you already heard, so it's extremist media, and it's not very safe to work even in exile. How did you work during the protests? The country was in a turmoil for weeks and months. Can you describe a typical working day of yours on that period of time? Yeah, sure. So the elections were on 9th of August, but of course repression started much earlier, I would say in May. And I was also arrested in July before elections, and we call it liberal time because we were released in maybe 3 hours. Yeah, but my colleague was also arrested with me, and the police broke his nose, and he was in the blood on his knees. And I was near, and I was witnessing, so we were like arrested just because they wanted us to be arrested. Yeah, but it was before elections. But after, of course, I worked 24 hours. Yeah, so no days off. The first months it was like this. Yeah, because we had to work all the time, and just a bit. Sleep, yeah, but after the repressions became more brutal, so in September, in October, every month it was worse, because first the authorities, they created this strategy just to get rid of journalists on protest, to get rid of photographers on the first row. So when protests started, so first they arrested journalists, and only after they arrested protesters, because they didn't want a picture, especially for Western media. They didn't want to show how many people don't support Lukashenko. Yeah. May I ask which topics of the protests were you particularly interested in? So you covered the demonstrations of the women? I covered everything. You covered everything? Yeah, I covered everything, but it was interesting thing because of course I covered all women protests, and I'm feminist, and it was very important for us because it was nobody believed in women, and Lukashenko, he said that women nothing. That's why a woman Svetlana Tikhanovskaya won this election, so she is elected president. It's her status, because he said that constitutions is not made for women. So yeah, and yeah, so that's why it was very unusual, these women demonstrations, and it was very powerful because when women came to the streets, they were not arrested, maybe first 2 months approximately. Yeah, so I was covering everything, of course, but the women movement was very important to me because it was very hard when I covered
demonstrations of women, and my friends were arrested in the same time, and you cannot help, you can do anything, just taking pictures. Yeah, so it was very close to me. Yeah, but there were also demonstrations of elder people, which was also very unusual. It was on Mondays usually, yeah, and it was also demonstrations on Thursdays of people with special needs, yeah, which was also very impressive, yeah, because it was every week, and they were also arrested, yeah, so even, yeah. So how did you feel during these demonstrations? Was there a feeling of euphoria, of hope for change, a hope that something could really change in your country? How did you feel? Yeah, yeah. It was a mixture of different emotions, different feelings. It was also fear, hope, euphoria, but it was just many emotions at the same time. Yeah, but now it's very. I mean, from this perspective, it's hard to say that everybody believed that everything could change. Of course, people had hope, but now not so many people have hope. Is there one photo or two photos from this period that are particularly important to you, and why? Yeah, we have some of them. Yes. Yeah, I'm not sure that there is. The bride? Yes. Yeah, I'm not sure. I think the brides. Here. We have the okay. Yeah, maybe not here, but it's on the exhibition, which is it's in the book. Yeah, but because it's very interesting story behind of them. Because when I took this picture, this one. Yeah. Okay. Yeah. There was a bride. And it's on the demonstration, a young lady in a white. And it was interesting because it was very important day, very emotional day when these women hug soldiers. So it was the day after all this brutal dispersion, brutal violence, and it was on 14th August when people came to parliament. They wanted to talk to authorities, and in one moment soldiers came out from the parliament, and it was like a decisive moment because we thought that they can shoot the people or just it will be like win of revolution. Yeah, but that's why it was like emotions, a lot of emotions. So these women held and hugged and kissed the soldiers. It was not like we love police, so it was just very emotional moment, like relief after all this brutal violence. So as for important image, so this bride on this demonstration, I didn't know her when I took this photo, but after I found her on the internet, so I've met her and even her parents because it was an interesting story. She was in this wedding dress, and this dress was 26 years at that moment, and it was like the age, how many years Lukashenko held the power. Yeah, and her mother bought this dress in 1994, and it cost $10. It was third part of salary. Yeah, and she wore this dress because it was like symbol that it can bring happiness. Yeah, so I talked to her parents, I talked to her, but she was a student and she was arrested and on demonstration a bit after she was expelled from university because of participation in the protest, and then she had to leave Belarus and go to Poland. So now she's a student at
in Poland, and I met her in Poland as well, and she told that it's also about losing hope, because she told that I don't want to wear this dress anymore, it's only for a wedding, no hope, no future, something like that. Yeah, but I like the story behind that picture. Yeah, it was also very personal, because when I met her parents, she was not in Belarus, and they couldn't meet each other because they couldn't travel, they couldn't get visa to go to meet her. So I was basically in her apartment, and they showed me her dress. Yeah, so it was a very personal story. I heard that you portrayed the victims of the violence, and what was this for? Is it documentation, or what did you plan with these pictures, or what was the purpose? This photo project, it was already published on 2 years, on the anniversary, not anniversary, but 2 years after the protest started. Yeah, so you can take a look. So this project is about scars of protest. So it's about people who were physically injured on protest. So somebody lost his leg, or they were seriously affected by the protest, and I talked to them, I photographed them, and I was very impressed because these people now have some disabilities, let's say, yeah, and they told that they don't regret, yeah, so they told me it's like my situation is not so bad, even the guy without leg, so he told I'm fine, yeah, it could be worse, yeah, so but it just, this protest changed their life like dramatically, yeah, so now they cannot work as previously, so now they're in exile, and yeah, for me it was very interesting to make research about consequences of this protest, about after effects, how people could live after, yeah. You told us that you have been arrested in July, is that true? July? Did you initially feel safe in your work before? And was this the event that changed this feeling? I mean, when I was in Belarus, yeah, actually it was not safe, because I was also, there was many cases, because it was even trial for, let's say, participating in protest, but of course I didn't participate, I covered, but I didn't go to the trial, I just ignored it, and they gave me fine. It was about 300 euro, which is not so bad, yeah, because prison could be worse. Yeah, so of course, I mean, every month you didn't feel safe, and I left Belarus almost 3 years ago, and the last months of working there was very, very hard, because lots of anxiety and fear, because you're sitting at home and you're waiting of arrest every second, so it's very exhausting, I would say. So, were you actually been hiding from the police? Were you actually been hiding from the police at that time? Yeah, I was. I changed many apartments. Because when they started the case, I didn't know the details, because they called me, they were looking for me, yeah, and maybe, I mean, even now it's not safe to tell about it, yeah, for many reasons. Yeah, even if I'm not in Belarus, but anyway, we don't feel safe even in exile. How was the exchange about the increasingly violent restrictions of the press freedom among your journalist colleagues? Were there, could you tell us about this? Yeah, actually, as you already heard, so 30
8 people at prison, and my colleagues, one of them, he got 15 years of prison. So, and he tried to commit suicide at prison. So it's so terrible because I know these people, and they're my colleagues. One of my colleagues was already released. So, but the prison affected a lot on his health, his life, yeah. And as for repressions, because first, as I already mentioned, they arrested journalists for a couple of hours. Then they started arrest for 15 days, for example. Then they gave 2 years, but now it can be 6 years. 10, 15, yeah, it's just absolutely different. And there are no journalists, independent journalists in Belarus who can cover the situation now because it's completely unsafe. And even if we use user-generated content, if somebody sends us pictures, so this person could be arrested. Yeah, and I talked to this person who already left Belarus because she sent a photo, and in Belarus the police can stop you and check your phone. Yeah, and if they see that you send images or information to any media, so you can be arrested because you support extremist media. Yeah, unfortunately. Why and when did you decide to go into exile? What was the... Can you tell us about it? Yeah, of course. Because of course I didn't want to leave Belarus. I wanted to stay as long as possible. So it was almost 3 years ago. I came to Berlin to my exhibition. So I was invited to the exhibition, and then I was invited to spend 1 month in Leipzig. And I planned to come back after the summer. Yeah, but in July, it was probably 15th July 2021, in one morning my colleagues were arrested and they started criminal cases. Actually, this day almost 50 journalists were searched and were arrested in one day. Yeah, and many editorial offices were just destroyed and searched, so it was completely unsafe to go back. And in July, many journalists left Belarus, but I was already in Berlin, so I just stayed in Germany maybe for 8 months. Yeah, but then I moved to Kiev in February 2022. Kiev? So, and why Vilnius then afterwards? Because I had to leave Kiev. Yeah, not the best time actually to come to Kiev. Yeah, yeah, it was like it was for work, but not the best decision. Yeah, Vilnius because many Belarusians live there, and the government in exile, Svetlana Tikhanovskaya, she's also in Vilnius, and many journalists and the independent media based in Vilnius as well, and it's very close to Belarus. It's only 40 kilometers to the border. Yeah, so it's quite close, and we can work from there in exile. How and for whom can you currently work there? What topics do you photograph now? Tell us about your work now. Okay, yeah, because I cannot tell you everything because of safety. Yeah. So now we work not only with photography, but with different media, with video, with news. Yeah, but the kind of journalism, of course, changed dramatically because you can
not go to the fields. You cannot cover as previously in Belarus. So in exile, the format is changed so much because journalists are anonymous, protagonists anonymous, even readers anonymous, because almost all independent media are blocked in Belarus, so people need to use VPN or just be invisible or go to on YouTube or social networks. Yeah, so and one more important moment, because photojournalists who left Belarus, they basically cannot work as photojournalists. There are no assignments, so they had to change profession. They need to get new skills. Yeah, because I don't know photojournalists who can work only with photography now. So you need to have like many different skills if you want to stay in journalism and work for Belarus about Belarusian topic. Is there a kind of a community of the exile journalists in Vilnius? I mean, there are many journalists, but they're more atomized. I don't know. They just live their own life. Yeah. So I wouldn't say that there is community. Yeah, of course there is Belarusian Association of Journalism, and they have office in Vilnius. And they are based there, but not so many events happen. So. Yeah, and actually on 3rd of May, it was Action of Solidarity in Vilnius, and it was very good performance, because all journalists who live in exile, they took portraits of prisoned colleagues, and they make some important gesture of support. Thank you very much for sharing. Thank you. Your experience. I would like to ask Gemma, can you say what is typical about Violetta's fate for journalists in Belarus, and what could you tell us about the situation for the journalists in exile that you know? No, I think that Violetta very impressively actually explained how difficult the situation is for journalists in the country. But if you look at the journalists outside, I wouldn't say that she's typical, because I think every person is very individual, and she's extraordinary talent, as you saw here with the photographs. And so I don't know if there's a typical biography, but to understand the role of exile media in general, I would like to explain that with the internet you have an opportunity actually to work from outside the country, which you didn't have, for example, 30 years ago, because then people were just thrown out of their country, or they had to flee, and they were really atomized, and they very often we saw that journalists in exile didn't have any opportunity to work as they used to work, so they had to take other professions. And this has radically changed. Today we have, not only for Belarusians, but also for Russian journalists or Afghan journalists, or even from Sudan, you have really important exile media which play a role in the country, in the home country. Because through the internet, even if it's blocked, you have opportunities through VPN, or because, for example, in Belarus, YouTube is still not blocked, so you still can reach to your audience. And this has radically changed the role of exile journalists, but also of exile media, because there were whole media actually expelled. I mean, we as Reporters Without Borders created a new organization in March 22, which is called the GX Fund. So if you want, you can just have a look at the website. It was an organization which in the beginning worked in our office and was a little bit trained on certain questions we had experience with, but it's an organization on its own now. And it's an important organization because it's helping exile media to finance themselves, to train their staff, actually to survive in exile, which is
pretty tough and difficult because people are spread around. Most of this journalistic teams, they work in different countries, digitally or virtually connected, but they really play a role. And when they actually, the JX Fund is collecting money for them. There's also money coming from the German government, from the BKM, the Bundesministerin für Kultur. They have a certain amount of money every year which they give to the JX Fund, and then there you have an application process where these teams can apply for funding. And you see that there are media working from outside very professionally, still connected to journalists in the country, which is really very risky and difficult now, especially in Belarus, but who do really great job. The only difficulty is that there's more and more the problem of money, because everybody is doesn't have the money. For example, there's a big also TV station, even longer than 2020, Belsat, working from Poland, and they are running out of money, but they play a crucial role, I would say, and also other, for example, Dabei, that was the most important or biggest online media in Belarus, which was called an extremist organization, can't work anymore. They're called Zerkolo now and work from exile. And also for them, the money question is very crucial, I think, for the near future. And perhaps I can also say a few words about the Deutsche Welle, because this was news this week. They were named also extremist organization, and I don't know if you know that Deutsche Welle actually has programs in Russian, but also in Belarusian. They have also a talk show, and which will proceed, and they try still to reach out to the audience through YouTube. But at the moment it's already so that if you, for example, pass the border and you have told, even in Belarus, people check your mobile. So if they see you have Deutsche Welle on your mobile at the border, you get into problems. Yeah? So you see how repressive this regime is. And also something I would like to add, which is a difficulty for a lot of exiled journalists, is as well that the regime is now not issuing new passports. For example, if you have a passport, normally some years ago you still could go to the Belarusian embassy to prolong your passport. This is impossible now. So there are a lot of problems they create, even for journalists who have already left the country, which make it very difficult for them to travel, to live, for example, to go to university, if you're a young person, to proceed, to marry, as you told me this morning, yes, right, or to divorce. I mean, so you see how repressive this regime is, even in these small things which can make your everyday life so hard and difficult. Violetta, would you like to add something? Yeah, you perfectly described like the problem. Yeah, because almost many journalists talk to me that they have cut budget, and many media would be probably closed because of decreasing of followers and views. Some donors don't want to support Belarusian media, and I think that in the nearest future it will be lack of media in exile, unfortunately, because of all this situation. Yeah, so, and the life is not very good here because of this document problems, because of bureaucracy and legalization and all these passports. So I know people, Belarusian journalists, who now live without, I mean, with expired passport, and they cannot go to embassy and change it. Yeah, so I don't know what else it could be. And many people, many journalists cannot see their relatives, and also there's danger for the relatives. Yeah, I mean, it's danger sometimes for if you don't say things, you have your parents still in the yeah, house. because they can arrest parents, and I know some cases where it was kind of revenge for work. So they arrest people. They even can arrest your apartment. Yeah. So no any limitations.
I have another question. If you don't like to tell anything about it, it's very okay. But I would like to ask, Belarus has a very special role in the Russian war against Ukraine. And I would like to know if there is any evidence that the situation for journalists in Belarus is affected by this. If anyone would like to. Yeah, of course it's affected because Belarus is aggression is also in this war, and there is responsibility. And I know that for journalists a lot of change in contact with the Ukrainian journalists, but at the same time I remember when the war started, I went to Ukrainian border and I talked to people who just came from explosions, bomb shelters, so they were they were okay and they could talk and they didn't beat you, but it was a very emotional moment as well. But as for work, so there are many investigations when you can follow the situation from the satellite. So you need to use open source for work because journalists can go to Belarus and cannot investigate the situation. So this photos from satellite is very useful, especially in covering this topic of war. And as I already mentioned, so our readers, they took photo of military, of tanks going through Belarus to Ukraine in the first months of war, and they sent us these photos, and they were arrested and punished because of it. Can I add something? Correct me if I'm wrong, but before 2020 there was a certain liberty still for some independent media because they were Belarusian. So it was actually an attempt to have media in Belarusian, even by the regime not being all Russian. This has changed radically, and when there were the protests, there were a lot of journalists who actually went out of the state media, and they were replaced by Russian journalists sent from Moscow. So you see there was a connection in that sense, but I found always very interesting what I heard from Belarus or people working there, that even, Belarus was in the Ukrainian war, I don't know the English word, Aufmarschgebiet for the Russian troops, but they didn't join the forces. There is an opposition to being part of this war, even in the Belarusian army, which I've always found very interesting because it's such a difficult regime, and I think that's still something where you see there's a certain power to be against. And also you saw some volunteers on the Belarusian side. I know from some who are actually fighting in Ukraine on the Ukrainian side. And there were some news as well about attacks, especially on the train Gleise, I would say. Tracks, thank you, on the train tracks, where they actually tried to sabotage the Russian troops coming through, which is very dangerous in a regime like this, and therefore I found very interesting as a form of resistance which is still there in Belarus. Can I add something? Of course. Because when the war started, it was very important that many people went to anti-war protest, but it was really dangerous in 2022 because many people was already imprisoned. In comparison even to Russia, there were more. It was more because on the first day, maybe more than 1,000 people in Minsk were detained because of anti-war protests. So, because some politician in Europe, they tell that Belarusians support war, but it's not true, and many research they prove that Belarusians don't support this war, and we had good relations with Ukraine before. So it's very important to say that there is regime and there are people, and so as you already mentioned, there were many secret
actions and protests just to prevent all these attacks on Ukraine from Belarusian side. It's very important to say this is Belarus and this is Russia and it's different. And as for language, it's also very important because as you probably know, Russian language is very popular in Belarus. But after war started, many people try to speak Belarusian and try to change language in their life. Try to make Belarusian language the main language in their life. This question is very important because now even for Belarusian language, which is state language, you can be also imprisoned, which is absurd, because Lukashenko, he associates Belarusian language with opposition language somehow, and I know some cases when guides were showing Minsk and telling the story of Minsk in Belarusian language, and he was arrested for 15 days. So this is just ridiculous. What can Germany, the German government or German society do for freedom of the press in Belarus? Maybe any points that you want to share with us about this? It's a good question, and I'm very grateful to Germany because when I left Belarus, I got a lot of help, and it was like in between period where you cannot understand and that you cannot come back to Belarus, so I stayed in Germany, and it was like very great support to me and for other journalists because Germany made a lot. I would say that Lithuania, Poland, and Germany are very focused on Belarusian situation. So for now, any support would be great. Because even now many people are released at prison and they need to leave Belarus and they just lost. So it's very hard. But I don't know what particular can be useful. Maybe it's also very important to make Belarus and situation in Belarus visible, to tell in media about what's going on, because I've met people in Germany who say, oh, it's good now in Belarus, everything is finished, now you can just live happily, which is not true, and because people think that if there are no any ridiculous topic about arresting a plane, as you probably knew. So when it's not on the headline, Belarus is not headline, so it doesn't mean that everything is okay, because now the country is basically a jail, so it just becomes in the center of Europe. It's going on, so I think it's very important to talk about it, but of course there is a war in Ukraine and there are so many bad things around in the world. There are wars and and people just are tired of bad news. They don't want to follow it. That's why we feel it as well, because they're very tired of political prisoners, of topics of war. So maybe we need to look for new angles how to tell these stories, just not to forget about these people. Can I add something? Yeah, of course. I would say on the states level, I would be very happy if it would be easier with the humanitarian visa for journalists. So that would be a real wish. And the other thing is that people would be more interested in getting to know what is happening in the country. And there is a project I can highly recommend, which is called Decoder. It's a project which is covering actually Russian media, but sometimes it's forgotten that it's also covering Belarus media, and it's supported by the Foreign Office.
And so far I heard they got the money for this year again. I hope it will be next year as well, but we know that everybody is not giving as much money to the Foreign Office as they used to be. So this is a project where you can read articles from Belarus, about Belarus, really very well curated, and I can really highly recommend that media. Thank you. Violetta, maybe last question. Is there anything that gives you hope at this moment? Yeah, because it's very hard to be a journalist, and even now, I mean, almost 4 years passed, but I see dreams every week about detention, about Lukashenko, and it's very, I mean, you read the news every day, and it's very hard to find hope in this darkness. Yeah, but I think that when I get feedback from people I talk, from people from Belarus, and even from ex-political prisoners who now in exile, so they tell me very kind words. Yeah, so they say thank you, and that's why you feel that your work is not meaningless, because now it's very hard to find meanings. Yeah, and the sense of your work. Yeah, because it seems that nothing matters now and nothing changes, and the darkness will be. But actually, what gives me the hope, I read a book about Berlin Wall, and it gave me a lot of yeah, a lot of hope. I love this book and the history and the story. Yeah, because it looks like you think that everything can be, the wall can be forever, but in the end it will be freedom. Yeah, but maybe. Thank you very much. Are there any questions? A lot of questions. Yes, please. Microphone. Ja, hallo. Können Sie sich bitte vorstellen? Ja, genau. Ich wollte genau sagen zu der letzten Satz. I'm sorry, English. I just wanted to add to exactly very last sentence. What gives the hope? We will give hope. So my name is Pavel Savenko. I'm a member of Belarusian, I don't know what is Vereinigung? Razum, exactly, which was actually founded exactly at the short after these protests. And we are actually pretty active here. So how Germany, or counterpart of this protest in Germany, this basically we are. We're actually doing regularly any action, demos, and so on. Even today we have some meeting and so on. Some remarks. So, for example, this you mentioned about this expired passports. This problematic is not only for journalists. No, anyone cannot have passport. So, and that would be the one thing which Germany can do probably better, but allow people legalize them here. As from what I heard, there is now a procedure by German. Yeah, the procedure is there is, but it is very difficult because it is working individual. It is not. Another remark to the word Presse and Meinungsfreiheit. So you already mentioned that for many photos, which you send to journalists, you can be arrested. It goes far, far beyond that. For this photo, of this photo, for this photo, you all can go into prison. Just so that you realize. Yes. Just removing photo from mobile phone is not enough. So, my question, I'm sorry for the long answer. We are doing here actually already since like 4 years, since 2020, the demos, actions, various events. But over the years, of course, we feel that we are far from Belarus. 2 borders, thousands of kilometers.
we feel that we are losing connection. We are also, meanwhile, extremists. You are closer to Belarus, literally, 40 kilometers. Do you feel still connection? Because if people start to report their everyday's life, you know, the Belarus starts to be isolated black hole. Nobody knows what's going on. So, is there a connection? What's going on in Belarus from yours? Yeah, thank you for your question and for remarks. Yeah, of course, it's absolutely a different experience when you can be in country and you can talk to people in person, not by phone, not in messenger. Yeah, so and you can be in the context. But of course, media in exile, they get more distant. Not because they don't want to cover, because it just logically, yeah, because you live in Lithuania or in Poland or in Germany, yeah, so you cannot be in context and in contact to your sources every day, yeah, so, yeah, of course, we go to, I mean, it's only 40 kilometers, and we often go to the border, so I can see Belarus quite often, but from the Lithuanian side, yeah, but the problem, as I already mentioned, people are afraid of speaking even out of Belarus, even in exile. So this fear, so it gives lots of distance, and you cannot be reporter. So it's very sad that you cannot report from the fields. And when you cannot report from the fields, so of course we cannot say about deep journalism, yeah, from this perspective. So it's more about telling from abroad, like what's going on for Belarusians. And of course, sometimes many media lose this connection. Yeah, but for me, I think it's very important to be in touch. Yeah, and to follow. Yeah, so sometimes I look at Minsk through these cameras, like web camera in Minsk, so you can see what's going on. But what is good, and I want to mention, because there are media in Belarus which covers just the topic lifestyle. Yeah, so for example, okay, I will not mention it. Yeah. So they are not extremists, but they not cover political questions. But many Belarusian media in exile, extremists, they take this content because this media can be on the place. They can take some photos, they can report, but it's mostly about, I don't know, just about regular life, yeah, about discounts or any troubles, communal troubles, I don't know, like different topics. Yeah, so yeah, it's very sad, and it's almost 3 years in exile. So every year is getting you more distant, and I know many journalists who say we don't want to go back Belarus even when it's training. Yeah, maybe not mainly journalists, but just people, IT specialists or different other professionals, because they have children, and children go to school and they don't want to settle down and change everything and go back. So different modes now. Jasmin, du hast noch eine Frage. Dankeschön, thank you very much. My name is Jasmin Kutami. I'm also a member of the Kölner Journalisten-Vereinigung. And I have a question. First of all, thank you for your insights. Obviously, this is news to me. I have not known a lot about your home country, to be honest. But my question is to Ms. Pörzgen. I would like to know in particular, we were speaking about what the German government could do. I would like to know from you, A, what do they do? Do you think that's enough? And B, do you think that the German government,
regarding freedom of the press worldwide is acting with bias, meaning in country A with this means and in country B with those means. Is it possible to measure and judge that at all? If you look at how the government is reacting towards the situation in Belarus as opposed to, for example, let's say Poland, let's say Hungary, let's say countries on other continents, Iran, for example. Thank you. Yeah. And also, if you could, just for my understanding, you were talking about a humanitarian visa. What would that be in German? Humanitäres Visum? I have not heard of it. That's what I'm asking. Yeah, it's not, you're not taking asylum, but you have opportunity to stay for 2 years, and then you to prolong. Okay, so that's the difference. Yeah. Yeah, it's a difficult question actually. I mean, what can they do? I mean, in an authoritarian regime like this, it's a difficult question how to behave with them. I mean, and Lukashenko has been very tricky in the last years to play his cards because he was very close for many years with the European Union, then again against them. So it's a person, I think you can't work with a person like this, but I know from diplomats have been based in the country that they try to behind the scenes to do something for journalists, for, I don't know, there's this well-known Nobel Prize poet Alexeyevich. She left the country, and I know that the government helped her to escape from Belarus, for example. Yeah? So there are a lot of things you can do behind the scenes as diplomats, and when it comes to the official policy to judge that, I find it difficult to do this as an organization because sometimes we need the Foreign Office to work with them. So I would say in many cases they are helpful. For example, when we get visa, it's not always that it would be the consulate, but then we have a person somewhere up high in the Berlin Foreign Office where we could call and then they help. Yeah. But this is something I wouldn't like to explain in detail. Like here, in my very personal position is that there is a very double double standards with a lot of countries. I mean, I've been a correspondent in the Middle East, so I'm very critical personally, not as Reporters Without Borders. I'm saying that about the whole position of the German government when it comes to Gaza, because their journalists cannot enter. You have so many journalists killed, and there could be much more noise about that from my point of view, but we are very highly connected, as you know, because of historic reasons to a certain position. So I think it depends which country you look at. And I personally am not sure if it's always so helpful to be so loud. In my experience as a journalist, diplomacy is very often something which is behind the doors. As we had very good experiences with a lot of German politicians. When they travel somewhere, they ask us for a certain list of people who are, for example, in jail in certain countries, and then this would be part of a talk. And we really saw that there was a big difference. For example, Mr. Schröder as Chancellor never asked for something like this. With Mrs. Merkel, we were always sure that she would have a list and she would talk about that. And this could, in some parts, sometimes this was very helpful. Yeah. So I hope it was the answer to your question. I don't know. Yeah, so that there is double standard, period. Yeah, but that's my personal opinion. Thanks. But yeah, maybe I can add, because as I know, it's very hard for Belarusian journalists to get this humanitarian visa, and many of my, of course you can stay here for 3 months, for 6 months, but then journalists leave into Poland because it's much easier to them, or to Lithuania, yeah, because when I was thinking if I want to stay in Germany, yeah, I realized that it's kind of impossible just to get any visa for a longer time, unfortunately. Any more questions? Remarks? There was something about the photo book, wasn't it, Mr. Schniegel? Yeah. It's easier for me to
switch to German because it's a story of the development of Reporter ohne Grenzen. Also die Geschichte mit dem Fotobuch fing auch an, kurz nach Gründung der deutschen Sektion von Reporter ohne Grenzen. Und ich wollte hier an eine Frau erinnern, die dort die Initiative ergriffen hat, insbesondere zusammen mit Andi. Das war Barbara Petersen, sie war damals die Geschäftsführerin. In den Gründerjahren, danke für den Beifall, einige kennen sie anscheinend noch. Sie ist leider 2011 zu früh gestorben. Ja, sie war sehr engagiert, dieses Fotobuch als ein etwas Besonderes zu schaffen. Zusammen, ich muss ihn hier auch immer als Mit-Creator sozusagen nennen, Andi. Das Fotobuch sollte mehr sein als das übliche, ja, so ein Flyer, Zusammenstellung von Flyers oder was, sollte ein Fotokunst sollte es sein. Und es wurde nicht verschenkt, nicht? Da musste ich korrigieren, Andi. Gegen Spender. Ja, es wurde mit Spenden, aber es wurde auch verkauft. Also wir waren auf der Fotokina, haben einen extra Stand gehabt für Reporter und Grenzen hier in Köln. Alle 2 Jahre findet die ja hier statt. Und haben dort verkauft. Wir haben sie verkauft und das Geld kam in die Kasse. Uns hat ein bisschen geholfen, die damals noch schwierige finanzielle Situation so ein bisschen zu stabilisieren. Wir haben ja damals ganz bescheiden in der Skalitzer Straße, mitten in, wie heißt der Stadtteil? Kreuzberg. In Kreuzberg natürlich, ja. In einem Hinterhof residiert sozusagen. Und also mitten im Milieu, was ganz schade war, als ich dann später mal zu den Jahresversammlungen kam. Ich war längst ausgeschieden aus meinem Berufsleben. Dachte ich, was ist denn hier passiert? Das ist ja ganz high professional inzwischen. Ja, es wurden Immobilien angekauft und verwaltet und man hat überlegt, wie man, Erbschaft. Durch Erben, oder Erben, ja, und Erben und überlegt, ja, wie können wir mit dem Geld umgehen und so weiter. Aber es ist ein wichtiger Unterschied. Ja, gut, klar. Das war eine ganz andere Welt, aber ich komme zu dem Fotobuch zurück. Das Konzept war also nicht nur, wie ich schon sagte, das wirklich künstlerisch zu gestalten, sondern auch thematisch war es sehr wichtig, dass es sollte aufklären über die Situation, solchen Situationen natürlich, wie wir sie hier sehen. Und es war eigentlich immer sehr, sehr alarmierend. Die Fotos waren aufrüttelnd oder sollten aufrüttelnd sein. Es war oft Kriegsberichterstattung, das muss man sagen. Und es wurden auch Fotografen, also Kollegen und Kolleginnen von ihr gewürdigt, extra gewürdigt. Es gab sogar manchmal ein Sonderheft für irgendeinen besonderen, berühmten Fotografen, der dann aber auch ein Opfer der Kriegsführung wurde. Ja, ich kann also nur appellieren, kaufen Sie weiterhin das Fotobuch. Ich bin sehr, sehr zufrieden, dass es jedes Jahr immer wieder, trotz Schwierigkeiten, weiter veröffentlicht wird. Und man kann den Preis, den es kostet, auch immer erhöhen. Durch eine Spende. Das wollte ich mal sagen. Danke für diesen Hinweis. Vielleicht darf ich da noch dran anknüpfen. Jetzt zum 3. Mai erscheint immer das neue Fotobuch. Es ist gerade erschienen. Ich habe es jetzt leider das aktuell nicht mitbringen können, weil wir eine große Ausstellung eröffnet haben, gestern in Solingen, was ja nicht so weit hier weg ist. Irgendwie. Deswegen mache ich da noch so eine kleine Werbeminute dafür. Das ist ein Zentrum für politisch Verfolgte, das ich bisher auch nicht kannte, das von Köln irgendwie gut erreichbar ist mit der Regionalbahn und wo wir eben tatsächlich eine sehr schöne Ausstellung jetzt haben, 30 Jahre Fotobuch. Nur da haben wir gestern tatsächlich das Fotobuch, das aktuelle, schon verkauft und deswegen konnte ich kein aktuelles mitbringen. Sie können es aber, wenn Sie daran interessiert sind, gerne bestellen auf unserer Website. Was ich mitgebracht hatte oder uns schon zugeschickt wurde, ist das von 2021. Das können Sie gerne einfach so mitnehmen, vielleicht eine kleine Spende hinterlassen. Das liegt hinten auf dem Büchertisch. Das haben wir deswegen mitgebracht, weil da die Bilder von Violetta drin sind. Und wir dachten, das knüpft
ja, sehr schön an unseren Vormittag jetzt hier. Und nach wie vor ist es so, dass, wie Herr Schlegel das geschildert hat, dass das Buch zu unserer DNA, glaube ich, dazugehört. Es ist eben genauso alt wie die Organisation, hat viele Veränderungen durchlaufen im Layout und auch in der inhaltlichen Konzeption, aber es ist eben nach wie vor etwas, was auch durchaus maßgeblich beiträgt dazu, unsere Arbeit zu finanzieren. Und deswegen, wenn Sie nicht schon Mitglied sind oder auch Mitglied werden wollen, freuen wir uns natürlich auch sehr und sonst gerne kaufen Sie doch unser Fotobuch. Danke, Gemma, für den Hinweis auf die Ausstellung in Solingen. Da kann ich nur werben. Das Zentrum für verfolgte Künste oder Museum für verfolgte Künste heißt es, besteht seit einiger Zeit. Das ist also außer dieser Ausstellung auch noch sehr zu empfehlen. Dafür möchte ich auch sehr werben. Es geht um bildende Kunst und Literatur seit der Nazizeit bis heute. Vielen Dank. So, noch die zwei letzten Fragen, dann schließen wir. Bitte die Dame erstmal, die hat noch nicht. Hallo, mein Name ist Sadik, habe ich vorgestellt. Also ich würde meine Frage in 2 Sprachen, wenn es okay ist, auf Russisch und dann Deutsch. Я бы хотела вас спросить, как ситуация с общественным мнением в Беларуси? То есть люди говорят ли об этом? Вот, например, в России есть такой как бы инструмент пропаганды в школах, уроки о важном. То есть каждый понедельник у них идут уроки о важном. И есть ли такие похожие инструменты в Беларуси, чтобы, знаете, трансформировать мнение общественности, что мы на правильной стороне, ну, как бы, да, в интересах пропаганды. Вот у меня такой вопрос. Dann würde ich jetzt auf Deutsch übersetzen meine Frage. Ich habe gefragt, welche Instrumente nutzt die Regierung in Weißrussland oder in Belarus, richtig gesagt, um diese öffentliche Meinung zu transformieren. Also zu sich zu gewinnen, sagen, okay, das, was wir Russland unterstützen, ist eigentlich richtig und dann, wie sie das, also zum Beispiel in Russland gibt es ja bestimmte Instrumente wie in den Schulen, wie man die Kinder schon von klein auf erklärt, dass wir auf der richtigen, guten Seite sind, ob solche Instrumente dann auch in Weißrussland gibt. Danke. Yeah, thank you for your question. I don't know English. Yeah, English. Okay, so yes, of course, there are also so-called, I don't know how to translate it correctly, like уроки военно-патриотического воспитания. Also Unterricht in kriegspatriotischen Erziehung sozusagen. Yeah, so it's kind of ideology, and even at school they teach. Yeah. And even I remember at my university it was the subject and it was classes that was called like ideology of Belarusian government. Yeah, so it's just absolutely absurd. Yeah, and one more important moment I want to tell you about Belarus. Yeah, because the government follows some Russian restrictions, and Russia can take some examples from Belarus, not the good one, yeah. But now Belarus wants to make the law against propaganda of LGBT, and they put like LGBT in the same row with child-free, with pedophiles, yeah. And with zoophiles, yeah, it's like the premier minister, so when he says it's just one row, yeah, and all these people included, yeah, so, yeah, and now it's getting very tough in this context. That's why, yeah, because I know many people who live in Belarus and they are queer, and now they are afraid of, because these people can be also arrested just for being queer, yeah. So, and at schools there are also classes of traditional values for children, just to prevent being them as they want. Yeah, so it's, for me it looks like all these classes and all these
situations it looks like a step back in the past, in like Middle Ages. So yes, and they start from kindergarten, from schools at university. Propaganda works very well, actually, unfortunately, on different levels, on television, on kindergartens as well. Letzte Frage. I speak English then. Okay. I will not introduce myself again. Actually, I want to ask you about the word or the name reporter ohne Grenzen. So, who is reporter? Meanwhile, or nowadays, with all our new media. So, for example, we have Instagram channel where we report about our activities, photo and of course like messages. So we are common people. Are we reporter? So there are reporters on the Grenzen, members of this Vereinigung, so they are professional reporters. And there is another spectrum, military bloggers, which are running around along the front. Are they a reporter? So what is who is reporter? Who is not anymore? Who is the part of state? Who is against the state? And so on. What can you say about this? So the name Reporters Without Borders or Reporter ohne Grenzen comes actually from our French organization, Reporters Sans Frontières. And they were created in a time when you had Médecins Sans Frontières, so Doctors Without Borders. Actually, they were they started in '71, but the two founders were very close friends, and I think it was the idea actually to take this very successful name also for our organization. But you're very right. I mean, that's what I said a little bit before, that the term press freedom was, for a lot of people, it's a little old-fashioned term, and we would perhaps talk more today about freedom of information. As Andy said before, it's the right of everybody to inform himself. So I think this has really changed. On the other hand, we still look at journalists as being a profession. So we would actually, people would fall under our mandate who actually in time of profession would be, I don't know, killed, arrested, harassed, whatever. So that would be our definition. But there are a lot of cases where you have a lot of discussions, is this a real journalist or not? I mean, because the profession has really changed. And we had cases, I remember I met once a very nice guy from Syria. He was a sports student, and he took a video, for example, in his university when his some other students were arrested, and he put this on the internet just to have a documentation of this case. So in my point of view, he's also a kind of journalist, even if he hasn't been trained, because he is courageous enough to report about something which the world should know, that there are arrests of Syrian students in his university. But as this example shows, it's a very difficult discussion about who is actually something like, we speak about Bürgerjournalist, for example. It's, and it's in many countries it's difficult now to distinguish between this kind of journalists who haven't been officially trained, or I don't know, you still have countries, for example, where you need an official press card of the state just to say that you are a journalist. So the profession in Germany is an open profession. Everybody can say, I'm a freier Journalist. So I think there's a reason for it, because the question is about who is actually informing us professionally about what is going on. And there are more and more people doing this. So we've come to the end of our matinee. Thank you very much. First of all, to Violetta and Gemma Pörzgen.